Now today we are going to start integral calculus, class 11 physics, integral calculus. Integral calculus. Okay. First, what is integral calculus? Integral calculus भनेको के हो? It is the inverse process of differentiation. Or derivatives. Okay. It is the inverse process of differentiation. It is the inverse process of differentiation. It is the process to finding a function whose derivatives is given. Okay. Now integral calculus is the inverse process of differentiation or derivatives. Means reverse, ulta. Differentiation को उल्टालाई चाहिँ integration भन्छ, opposite. Inverse process of differentiation. It is the process to finding function. यसले चाहिँ function find गर्छ. यहाँ चाहिँ function दिएको हुँदैन, जहाँनेर चाहिँ derivative is given, differentiation is given. Now we have to calculate the function. र function calculate गर्ने process चाहिँ integral calculus हो. अगाडिको differentiation मा चाहिँ हामीलाई function दिएको हुन्थ्यो र त्यसलाई हामी डिफरेन्शिएट गर्थ्यौं. तर यहाँनेर चाहिँ गिवन क्वान्टिटीज डेरिभेटिभ्स. नाउ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ? फंक्शन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. सपोज डिफरेन्शिएसन अफ y इक्वल्स टु fx. It is a function. So y is a function of x. Now what is dy by dx? Is ddx of f dash x fx ddx of fx. So differentiation of fx is in general differentiation fx को differentiation चाहिँ f dash x हुन्छ भने यसैको integration. Now integration is represented by summation. This is the integration symbol. Integration symbol is represented by summation. It's like s. So this is the differentiation. Now what is the integration? Integration of f dash x, it is derivatives. So it is function. Now it is derivatives or differentiation. Derivatives. यो चाहिँ डिफरेन्शिएसन चाहिँ हामीले फंक्शनलाई गर्दाखेरि डेरिभेटिभ्स आउँछ. अब यो चाहिँ हो डेरिभेटिभ्स. It is derivatives. Integration of derivatives is fx plus c. Now this is the function. डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने फंक्शन पाउँछ. फंक्शन. This is function. Now what is c? Is integration constant. यो चाहिँ integration को definition हो. Inverse process of differentiation is integration. Derivatives लाई
इन्टिग्रेट गर्यो भने हामीले फंक्सन पाउँछ मिन्स जहिले पनि अलवेज डेरिभेटिभ्सलाई इन्टिग्रेट गर्दा फंक्सन भेट्छ फंक्सन प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट यो इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट कतिखेर हुन्छ र इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट कति बेला हुँदैन नाउ there are two types of integral calculus one is definite integral calculus another is indefinite integral calculus there are two types of integral calculus two types of integral calculus two types of integral calculus one is indefinite integral calculus and second one is definite integral calculus definite integral calculus definite integral calculus so in indefinite integral calculus indefinite means indefinite integral calculus means there is no limit there is no limit of integration definite integral is there is a limit of integration there is a limit of integration okay there is no limit or there is a limit यसमा के फरक छ so no limit first no limit and next is limit this is for indefinite and this is for definite there is no limit means जो integration मात्रै लागेको हुन्छ integration of f dash dx no limit limit मा integration लागेको हुन्छ अनि limit लागेको हुन्छ this is upper lower this is upper limit b a f dash x dx अब यसलाई डिफरेन्शिएट इन्टिग्रेट गर्दाखेरि सो इन्टिग्रेसन अफ दिस इज integration of f dash x is fx plus c. Now integration of this quantity is fx in bracket यसको मुनि a यहाँनिर b हुन्छ बुझ्नु पर्यो यो डिफाइनाइट को लागि हो यो इनडिफाइनाइट को लागि हो यहाँनिर फंक्सन आउँदैछ डेरिभेटिभ एउटा फंक्सन र यो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ फंक्शन आउँदैछ देयर इज नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भन्नु मतलब अब हामी यहाँबाट कम्पेयर गरौँ इन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल के हुन्छ भन्दा देयर इज नो लिमिट अफ इंटीग्रेशन देयर इज नो लिमिट अफ इंटीग्रेशन मीन्स यो जुन चाहिँ एफएक्स छ एफएक्स लाई यो इनडिफाइनाइट मा यो एफ डैश एक्स बाट इंटीग्रेट गर्दा एफएक्स आउँदैछ र यो सी के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो अझ यो फर्दर इंटीग्रेट हुन्छ इनडिफाइनाइट हुँदाखेरि जब इनडिफाइनाइट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै हामीले इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाउनु पर्छ इन केस अफ डिफाइनाइट इंटीग्रल देयर इज नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भनेपछि यहाँनिर हुन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप यो त यिनेर सकिहाल्छ यो इनडिफाइनाइट हो तर यसको अझै फर्दर जानुपर्छ सो दिस इक्वल्स टु अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो एफ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्पर लिमिट इज इन्स्टेड अफ एक्स पुट द भ्यालु एन्ड एफ ए नाउ दिस इज द रिजल्ट एफ डी माइनस एफ ए दिस इज फर डिफाइनाइट इंटीग्रल एन्ड दिस इज फर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल यो कुरा हामीलाई याद हुनुपर्छ।
Okay, now formula for integral calculus, definite or indefinite. फर्मुला आर सेम, तर डिफाइनाइटमा हाम्रो सी हुँदैन, इन्डिफाइनाइटमा सी हुन्छ। डिफाइनाइटमा अझै एक स्टेप ज्यादा हुन्छ, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, formula for integral calculus. Formula formulae for integral calculus. Now, number one formula, integration of x to the power n dx. Now, integration of x to the power n dx is, now differentiation is nx n minus 1. So, integration is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Why c? Because it is indefinite integral. There is no limit. यहाँ लिमिट छैन. So if limit लाग्नु थियो भने यो भएर यहाँ limit लाग्थ्यो. Okay, let's take example. If, okay, example, evaluate integration of x to the power 7 dx. In solution, we can easily solve integration of x to the power 7 dx. Now, what is the integration? X to the power 7, n is 7. So, x to the power 7 plus 1 divided by 7 plus 1 plus c. So, this equals to x to the power 8 by 8 plus c. Now, this is formula number 1. The next formula, formula 2, integration of 1 by x dx equals to log x plus c. Log x plus c. Number 3, integration of dx equals to x plus c. dx को यहाँ अगाडि 1 छ, हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दा ddx of x equals to 1 भनेपछि 1 लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 1 integration dx equals to x भनेपछि यो आउँछ, फंक्सन आउँछ. So ddx, integration of dx is x plus c. Okay, let's take another example. Evaluate integration of 4x to the power 6 plus 1 by x plus 1 dx. In solution, so integration of 4x to the power 6 plus 1 by x plus 1 dx. हामीले जसरी डिफरेन्सिएसनमा सेपरेट गरेको थियो त्यसरी नै सेपरेट गर्नु पर्यो. Now 4 take outside, 4 integration of x to the power 6 dx plus integration of 1 by x dx plus integration of 1 dx or simply dx, 1 dx
then integrate it. 4 x to the power, different integration of x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus integration of 1 by x is log x plus integration of dx is x and the last मा मात्रै c लेख्नुपर्छ। यो सबैको कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यो एउटा हुन्छ किन यो होल क्वान्टिटीलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दैछौँ। सो दिस इक्वल्स टु 4x to the power 7 by 7 plus log x plus x plus c. Okay, this was for today. Thank you.